So we were trying to understand this text, which is in the format of question and answer. Отож, ми намагалися з вами зрозуміти цей текст, який перебуває у формі питань і відповідей. So what is the goal of life? Goal of life is only one. There are not many goals. If you have many goals, they are created by the ego, and as long as the ego is there, we cannot reach to enlightenment. Отож, що таке є метою життя? Мета життя може бути тільки одна, і до тих пір, поки у вас є багато цілей в житті, вони всі ці цілі створені за допомогою вашого его, і поки его присутнє, ми не можемо досягнути просвітлення. Oh, should I not live with the wife? Should I not earn money? Should I not make home? Do you have these questions in your mind? О, хіба ж я не повинен жити з коханою людиною? Хіба ж мені не треба заробляти гроші і будувати дім? Чи є у вас такі питання зараз на думці? If you have these questions, it means you have to go to the second question. What is the common desire for all the living species? І якщо у вас є такі питання, то це означає, що вам потрібно звернутися до другого запитання, що є основним, є спільним бажанням усіх живих істот. So the common desire, the second question, makes it clear that there is only one goal of life is to evolve, to awaken, to find my real nature. Others are the means. Отож, друге питання пояснює, що спільним бажанням є тільки одна мета у житті – це досягнути своєї істинної природи, еволюціонувати, і всі решта бажань, вони є просто засобами для цієї спільної мети. Bill Gates and Elon Musk are the richest people on this earth. At the same time, Tiger did not make any effort. Naturally, he is the king of the forest. Білл Гейтс і Ілон Маск, вони є найбагатшими людьми на цій планеті Земля, і в той самий час тигр, не докладаючи жодних зусиль, автоматично є царем джунглів, королем джунглів. See that if you do not think after listening, no change will happen. Бачите, якщо ж ви не слухаєте після прослуховування лекцій, ніяких змін не відбудеться. The problem will remain. The means will become the goals, and the goals become the means, and then there is no end to the suffering. Проблема залишатиметься, і оця мета стане засобом, а засоби стануть метою, і все повторюватиметься. So we have to think after listening. You sit down, eyes are closed, and then you start thinking, what is the goal of my life? The goal of my life is peace and happiness, love and wisdom, and it is within me. Отож, нам необхідно слухати після того, думати. Після того, як ми прослухали, нам потрібно сісти, закрити очі і подумати, що таке мета мого життя. А мета мого життя – це бути щасливим, бути в спокої, який і так вже знаходиться всередині мене. So that is why this master has brought the fourth question. What exactly is permanent peace and happiness, and what is the end of suffering? Саме тому майстер
підходить до четвертого питання, яке звучить, що таке насправді точно постійне, безперервне щастя, мир і спокій. Це і є, що і є закінченням будь-яких страждань. So what happens if we are not clear about the means in life and the goals? We are known as the wise fool. Отож, що трапляється, коли ми не маємо ясності на рахунок нашої мети і засобів у житті, тоді ми називаємося розумним, дурним, дурепою або дурним мудрецем. Do you know what do you mean by wise fool? Чи ви розумієте, що мається на увазі при розумний дурепа? Блазень. Arman says, yes, I know. Арман каже, так, я знаю. So two friends were talking to each other. They had a playtime. Двоє друзів говорили один до одного. У них був playtime. Do they have playtime? Yeah. Вони They were sitting together, so one friend said, let us play a game. Вони сиділи разом, і один друг запропонував грати в гру. And then he brought a small box. And he said, if you tell me what is inside this box, I will give you all the diamonds. І тоді він достав таку маленьку коробочку і сказав своєму другові, якщо ти скажеш мені, що всередині цієї коробочки, я віддам тобі усі діаманти. And then he said, no, there is also the second question. If you tell how many diamonds are there, I will give you all the 25 diamonds. А потім він сказав, що, але є ще друге питання. Якщо ти мені скажеш, скільки там знаходиться діамантів, я тобі всі 25 віддам. Second friend said, give me some hint. І інший друг сказав, подай мені руку. Хінт, підказку. Хінт. Дякую. Інший друг попросив підказку. Did you understand it? Чи ви зрозуміли? Tell me what is in this box, I will give you all the diamonds. Second question was, if you tell me how many diamonds are there, I will give you all the 25 diamonds. And the second friend said, give me some hint, then I will tell you what is in the box and how many are. Отож, перше питання було, скажи мені, що знаходиться в цій коробочці, і я тобі віддам усі діаманти. А друге питання було, скажи, скільки там діамантів, і я віддам тобі усі 25. І на що друг відповів, підкажи мені, будь ласка, і тоді я тобі дам відповідь. Чи можна мені підказку? This is what we do every day in our life. When you talk to your friend, when you talk to your husband, you talk to anyone. The entire day passes like this. Цим таким ми займаємося кожного дня, коли ми говоримо до нашого друга, коли ми говоримо з нашими коханими, дружинами, чоловіками. Всі розмови зводяться до такої. Have you ever discussed, when you meet with a friend, let us come and sit, what is the goal of my life?
Чи ви хоч коли-небудь обговорювали, дискутували зі своїми друзями, пропонували їм сісти і подумати про те, що є метою нашого життя? And if we discuss about the goal of life, we talk about money, we talk about car, we talk about home, we talk about relationship. І якщо ми обговорюємо цілі свого життя, то ми говоримо або мету свого життя одразу про гроші, про машину, про стосунки. So that is why our master says that let us understand again. He is repeating the first two questions in a different way. What is the end of suffering and what is permanent peace and happiness? Саме тому наш майстер каже, давайте зрозуміємо знову інакшим чином. Він повторює одні й ті ж самі питання і приходить до питання, що є кінцем усіх страждань і що є безперервним, вічним щастям, миром і спокоєм. When you are thinking of means as a goals of your life, your ego is working, and until this ego is minimized or reduced, nothing is going to happen. Коли ви думаєте про засоби як про мету у вашому житті, до тих пір працює его, і поки его працює, то неможливо досягнути просвітлення, нічого не спрацює. So when we get the answer of the third question, what is the end of suffering and permanent happiness? The answer is nirvana. And now we are confused. Отож, коли ми доходимо до третього питання, питання, що є закінченням всіх страждань, що таке вічний мир, спокій і щастя, відповідь – це нірвана, і при цій відповіді ми спантеличені, ми не розуміємо цю відповідь. So in confusion, we imagine, we get deluded. We imagine nirvana is something sitting in the heaven. І під час цього спантеличення ми уявляємо собі, через те, що ми спантеличені, ми уявляємо, що нірвана – це щось таке, що знаходиться на небесах. And then we cannot understand the answer of the fourth question. What brings moksha or nirvana? It is self-knowledge. І тоді ми не можемо зрозуміти відповідь на четверте питання, що приносить нам мокша або нірвана – це самопізнання, самознання. Are you understanding fine? My friends, I have told you, you are listening and learning from a teacher in a live session is a preparation for a journey to the self-discovery. Чи вам все зрозуміло? Чи вам добре зрозуміло? Гуруджі каже нам, спочатку ми слухаємо від вчителя на під час живої сесії, і це готує нас, це є підготовкою до подорожі в життя. And repeat listening and learning and doing the practice helps your mind settle in the answers of these questions as discussed by the master. І коли ви повторюєте прослухування і вивчення, а потім робите практику, це допомагає знанню всістися, у вашому розумові всістися і зрозуміти відповідь на питання, проникнутися. So that is why there are sub-questions in the third main question, what is the end of suffering and permanent happiness?
Саме тому є деякі підпитання у цьому основному третьому питанні, що є закінченням страждань і нескінченним миром, спокоєм і щастям. Do you remember what we have been discussing? In fact, I want you to take you to the higher step. Unless you come out openly, you think within yourself, then you ask, be very clear, so that the mind gets purified, and then you are ready. Чи вам все зрозуміло? Гуруджі не хоче брати нас до найвищого кроку до тих пір, поки ми не сядемо, не подумаємо дуже відкрито і чесно з собою, не дамо відповіді на питання. So under the third question, there is a direct knowledge and there is an indirect knowledge. Are you clear about it? Отож, у цьому третьому питанні є пряме знання і непряме знання. Чи це зрозуміло значення цього? So indirect knowledge means that I get an intellectual understanding that what exactly it means by permanent peace and happiness and what it means by end of suffering. Отож, непряме знання означає, що я отримав інтелектуальне усвідомлення, я зрозумів інтелектуально, що означає мир і спокій, і закінчення страждань, і безперервне щастя. Now see how it is related to the first two questions. That then this master is very, very sharp. He says that, did you receive the indirect knowledge rightly? Цей майстер дуже розумний, дуже гостро мислячий. Він каже, чи ви отримали непряме знання правильно? So who receives the right knowledge? It is the mind. And if the mind is not prepared and mind is not clear about the first two goals, mind will make the goal as a means and means as a goal. And then we will continue to live in suffering. Отож, хто отримує правильне знання? Правильне знання отримує розум. І якщо розум не готовий, отже він буде робити із мети засоби, а із засобів буде робити мету життя, і тому страждання продовжуються, і нам нічого не ясне. One guy told me, you told me that world is suffering, that is why I have left my wife. And I got remarried. Один хлопець якось сказав Гуруджі, що Гуруджі ж йому сказав, що весь світ страждає. Ото тому він і полишив свою дружину і одружився іще раз. Non-seeker will always misunderstand. Той, хто не являється шукачем, завжди матиме непорозуміння, незрозуміння. So now see from where we have come. If I am a seeker, I am alert and aware, I will contemplate and reflect, and I will see if I have received the knowledge rightly. Отож, куди ми повертаємось? Ми повертаємося до того, що якщо я сікер, я шукач, і я завжди знаходжуся у свідомості і готовий, і я буду слухати і задавати собі питання, шукати відповіді на ці питання, і тоді я стану готовий. Every day you wake up in the morning, remind of these principles. Yeah, what is the goal of my life? It is to bring to an end to the suffering and have a permanent happiness which is within me. That is the self-knowledge.
Кожного ранку, коли ви прокидаєтесь, нагадайте собі в розумі, що є метою вашого життя. Це означає мир і спокій, і вічне щастя, яке вже знаходиться всередині мене. I'm simply saying you think my goal of my life early in the morning. My goal of my life is permanent peace and happiness. And that permanent peace and happiness is my real nature. And I will follow the path of the Eastern wisdom to reach there. Ви просто прокидаєтеся рано вранці, ви собі повторюєте, що метою мого життя є постійний мир, спокій і вічне щастя. І цей постійний мир, спокій і щастя – це є моя істинна природа, і я буду слідувати дорогою із східної мудрості, аби туди прийти. All the actions that I do in the material world are the means, not the goal. І усі дії, які я роблю у матеріальному світі, вони є засобами, а не метою. We intellectually understand, I have understood, this is what you have been repeating again and again. Goal of life is the self-discovery. But the moment we enter into the world, my goal becomes, my means become the goal. And there the ego comes and the ego constantly fights within oneself. And then you have a stress and suffering. Так, ми інтелектуально розуміємо, що метою мого життя є самопізнання і прихід до істинної природи, але потім, як тільки ми йдемо в життя, штовхуємося з щоденним життям, ми починаємо сприймати мету за засоби, концентруватися на засобах, а не на меті, і з'являється его починає боротися з самим собою, і ви починаєте страждати. Fourth question is, what brings moksha or the spiritual life? І питання є, що приносить, що дає мокша або духовне життя. Self-knowledge. Self-knowledge is awakening. Self-knowledge is the spiritual life. Self-knowledge is supreme knowledge. Самопізнання, знання про себе, це є також просвітленням, це є також з духовним знанням, це є також абсолютним знанням. So here the master explains that by doing karma or actions in my material life, I should not stop it. I should do with a proper mental attitude. І тут майстер пояснює, що я не повинен зупинятися, діяти у своєму зовнішньому матеріальному житті. Я повинен робити всі свої дії, але із правильним ментальним ставленням, коли я роблю щось, здійснюю дії. What is the mental attitude? I will continue. You can say in yourself, I will continue to earn the money with right effort. For what? And at the same time, you say that they are the means, not the goals of life. Як це правильне відношення? Ви про себе говорите, що я буду продовжувати заробляти гроші з належними стараннями, але знову ж таки я пам'ятаю, що вони є засобами, а не метою. I remember one day I follow this mental attitude, and in the next action I forget it.
І я пам'ятаю одного дня я слідую за цим ставленням, а іншого дня я вже забуваю про це. So that inner mental and emotional attitude is missing, and that causes our life to return again to the same stuff. That is what the Buddha says, the cycle of birth and the death continues. Отож, коли немає правильного відношення за нашими діями, правильного ставлення, це заставляє нас повернутися у старий цикл, який Будда називає циклом народження і смерті. So if that attitude is absent, you will ask the wrong question for the right reason. One person, I'm not going to name any person, otherwise you feel insulted. I know it is a part of the ego, but I'm reminding that person, did you get an answer? І ви будете задавати, якщо відсутній оцей ментальний стан, ви будете задавати неправильні питання, здавалось би, з справедливих причин. І Гуруджі не хоче називати людину, аби нікого не образити, але нагадує цій людині, чи вона отримала свою відповідь. So the master says that I have to now take care of the mind first, where the mind is going. Отож, майстер каже, що тепер мені необхідно подбати про свій розум спершу. Куди направляється мій розум? So here the master says I have to understand clearly how should I live, think and speak and act in the material world. And that path is known as karma yoga. І тут майстер каже, що я мушу зрозуміти правильно і чітко, як я повинен жити, думати і говорити у матеріальному, вірно жити, думати і діяти у матеріальному світі. І ця частинка називається карма-йога. Again, I make you understand. Karma means the way. Life is action. We cannot leave action. We cannot do without action. І ще раз, карма означає життя, це просто дія. Ми не можемо жити без того, аби не діяти. Suppose you are doing business, you're going to a workplace. So outer work is the same you are doing. But can you start thinking that I'm doing this work to get the means for my final goal of life? Наприклад, ви робите якісь справи, і зовні робота залишається, уявімо, що ви займаєтеся якимись справами, зовні робота залишається та ж сама. Але чи можете ви собі нагадувати оцей внутрішній стан, що я зараз роблю цю роботу для того, аби отримати засоби для моєї основної мети в житті? So what is happening? You have started preparing for mindfulness all the day, the whole day, in all the activities. And then in the evening you sit for meditation, it becomes successful. І що це тоді означає? Що ви починаєте готуватися до свідомості, до медитації протягом всього дня, протягом усіх ваших
дій, які ви робите. І потім увечері ви сідаєте в медитацію, і, звичайно, вона успішна. And the second is because my mind forgets the final goal. So there is another practice, which is known as upasana, is done. І наступне, коли розум забуває основну мету життя, є іще одна практика, яка називається упасана, і робиться для того, аби не забувати. So in upasana comes lot of practices. You can use any mantra, you can use the breath awareness so that the mind is not distracted. It does not forget what I have to achieve in my life. Отож, для упасани існує безліч практик. Ви можете використовувати мантри або усвідомлене дихання для того, аби ваш розум не ставав, аби не відволікався ваш розум і не забував, що є основною метою вашого життя. Now, suppose you do not understand these challenges. So what happens? Then the master says, go for Kundalini, do lot of breathing, do lot of mantra. Наприклад, зараз уявімо, що ви цього не розумієте, і вам дуже важко при цьому всьому, незважаючи ні на що. Тоді майстер каже, відправляйтеся до Кундаліні і робіть багато дихань, читайте багато мантр. And then we are caught with that Kundalini practices. I see lot of vision. I see red color or green color. Don't you see the red and green color with your eyes open? І потім ми стаємо заручниками цих практик, ми бачимо багато видінь, ми кажемо, я бачу і зелений колір, і червоний колір, але хіба вам не видно ці кольори з відкритими очима? By these practices, you make the mind healthy, wise, to receive the instructions from a teacher to arrive at the self-knowledge. Цими практиками ви робите свій розум мудрим і здоровим для того, аби могти отримати інструкції від вчителя і прийти до самопізнання. These are basic, briefly, I have covered now the 5 questions. What is self-knowledge? Self-knowledge is knowing the real self. І це Гуруджі тільки коротко осягнув ці 5 питань, що таке є самопізнання. Самопізнання – це означає знати істинного себе. I have already also covered 6th question. How many types of self-knowledge? Indirect self-knowledge means that I have a clear understanding of the real self and the suffering. І також уже затронуте питання номер 6 про скільки типів самознання, самопізнання, який там є пряме або непряме знання, прямі або непрямі знання. And the 7th question I also covered today, who gets the indirect knowledge of the real self? I have to become a seeker, otherwise there is no possibility. І 7-ме питання також сьогодні вже було затронуте про те, хто отримує непряме знання про істинне я. І мені необхідно стати шукачем, інакше це не працює. I will talk about how this one, I will again repeat it again in the next session. Who gets the indirect knowledge of the real self? Who is eligible? If the ego says I'm eligible, nothing happens. І знову ж таки Гуруджі повторює, і він ще буде повторювати на наступних лекціях, хто отримує, хто може отримати, прийняти
знання про істинне я. Could you please help me with eligible? It's like available. I should qualify to become a seeker. If I'm not a seeker, then even listening will not help. Так, я маю бути шукачем, і я маю бути кваліфікованим, здатним, спроможним шукачем, тому що якщо я не здатний, не спроможний шукач, я нічого не відбудеться. One thing more that I like to talk about it, all the masters in Eastern wisdom, they talk of the real self or emptiness or mindfulness, all, but in a variety of ways. І останній момент, який Гуруджі хоче нам прояснити, що всі майстри східної мудрості, вони говорять про істинне я, про справжнє я, про свідомість. Вони всі говорять у різні способи, абсолютно по-різному використовуючи методи. No doubt we all are seekers, but we have to raise the bar of our seeking. І, безперечно, ми всі є шукачами, але нам необхідно піднімати цю планку нашого шукання, пошуку. Close your eyes. I'm trying Закривайте different очі. ways to help you. Let us see. Гуруджі пробує інші шляхи, аби нам допомогти, і ми зараз побачимо. So eyes are closed, body is comfortable. Очі закриті і тілові комфортно. How do you know the body is comfortable? There may be some thought you think or you feel. Як ви знаєте, що вашому тілові комфортно? Може з'являтися якась думка, яку ви думаєте або відчуваєте? You think and you feel and you become aware there is no struggle in the body, and that gives you an experience of being comfortable. Ви думаєте, ви відчуваєте, і немає жодного супротиву у тілі, і це дає вам можливість переживати цей комфорт. So that is one way to feel comfortable. Отож, це один спосіб, аби почуватися комфортно. Now, what I did the second way, look at the neck joint, mentally feel and experience sensation, comfort and steadiness. Є ще другий спосіб. Подивіться на суглоби шиї, ментально про себе, відчуйте чуттєвість, нерухомість і розслаблення. Look at the shoulder joints, feel and experience sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби плечей, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Look at the entire body, feel sensation, comfort and steadiness. Подивіться на усе тіло, відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Do we remain in comfort and steadiness during the day? І ми залишаємося у комфорті і стабільності протягом дня. Your mind says, I have a lot of pressure, and that is what I mean by the first three questions. І ваш розум каже, що у мене багато тиснуть, і це те, про що Гуруджі говорив по перші три питання. So if we have those challenges,
then what happens? The mind does not go inside. І якщо в нас є ці випробування, тоді наш розум не йде всередину. So you are understanding, I am offering you the knowledge. With that knowledge goes into the intellect, you become aware, and ultimately you experience the sensation, comfort, and steadiness. Отож, ви розумієте, що вируджі дає нам знання, це знання іде в наш інтелектом ми усвідомлюємо і розуміємо, і потім відчуваємо комфорт і переживаємо спокій і нерухомість. And if mind is running at this moment, you cannot be fully comfortable. І якщо ваш розум бігає в цей момент, ви не можете повністю розслабитися. Now see another level of being comfortable. You look at the body, experience the sensation, comfort, and steadiness. Подивіться на ще один спосіб пережити комфорт. Ви дивитесь на тіло. Then you look inside and see the emptiness or the space. Ви дивитесь на тіло, проживаєте чуттєвість, нерухомість, і дивитесь всередину, і бачите пустоту, нічогість. Space is at another level, but mind returns with a lot of thoughts. Простір знаходиться на іншому рівні, але розум повертається з багатьма думками. Because the first three questions are not fully understood. Саме через те, що перші три питання не зрозумілі повністю. So then question of the unwanted, unwelcome thought comes. Отож, тепер приходить питання думок, які ми не хочемо, не прагнемо. Why unwanted, unwelcome thought enters into my mind? It is because I have yet to decide, be very clear about the goal of life. Чому небажані думки, яких я не хочу, приходять до мене в розум? Це тому, що я все ще повинен вирішити про свою мету життя. You get upset with these thoughts, you are not a seeker. І якщо ви засмутилися, якщо ви засмучуєтесь через ці думки, ви не шукач. You are aware unwanted thoughts belong to the means in my life. І ви усвідомлюєте, що небажані думки, вони належать до засобів у вашому житті. So what you do, you separate them from you. Отож, що ви робите? Ви сепаруєте, розділяєте їх від себе. What is separation? Що таке розділення? All thoughts are working in lane one of the mind. Усі думки працюють у першому слої розуму. And you separate them means you are watching them at a distance. І ви відділяєте їх, означає, що ви спостерігаєте їх на відстані. And that is your intellect, that is your understanding. Це і є ваш інтелект, це і є ваше розуміння.
How anything separate from you can disturb you. Як будь-що, що від'єднане від вас, могло би вас бентежити? Can light falling on your face be disturbed? Чи може світло, яке падає на ваше обличчя, бути стурбованим, збентеженим? Can space in the room disturb you? Чи простір в кімнаті бентежить вас? That is why I say that you need to think, repeat listening. After that, you ask questions. Саме тому я кажу, що ви повинні слухати, повторювати слухання і після того запитувати питання. So what happens? There are unwanted thoughts in the lane 1. You are watching them in the lane 2. What is the actual result? You instantly find the sense of calmness and the peace. Отож, що відбувається? На першому рівні знаходяться непрохані небажані думки. Ви спостерігаєте їх, знаходячись на другому рівні, і тому переживаєте почуття спокою і миру. But your mind says, I don't see, because of the impurity of the mind. Але ваш розум каже, я не бачу, саме через забруднення у розумі. Mind gets attached to the unwanted thoughts and unwelcome thoughts. Розум прив'язується до небажаних і непроханих думок. Now, as long as the mind continues to have these thoughts, it disturbs my journey. І до тих пір, поки розум продовжує мати ці думки, це буде збивати мене з шляху. In the disturbances of the mind, it cannot keep breath awareness, which is normally known as mindfulness. І при цих складнощах у розумі ми зазвичай не можемо тримати усвідомлення дихання, що і означає, що і називається медитацією. Check if it is working. Just look at your breath. Перевірте, чи це працює. Просто подивіться на своє дихання. You're just looking at the breath. It means the mind, if the lane 1 is looking at the breath, it will not bring any result. Ви просто дивитеся, спостерігаєте за своїм диханням, але якщо за диханням дивиться перший рівень розуму, то це не принесе жодних результатів. If lane 2 is looking at the breath, it will work. І якщо ви спостерігаєте за диханням із другого рівня, тоді це спрацює. So after listening the talk and then doing the practice, the mind continues to change the lane 1 to lane 2, lane 2 to the lane 1, and we find relaxation a bit. Отож, після прослуховування лекції і після практики наш розум
постійно змінюється із переходить із першого рівня на другий, з другого знову на перший, і навпаки. І тому ми почуваємося трошечки розслабленими. But it is not going to change until the mind continues to remain in lane 2 for a minimum period of an hour. Але нічого не зміниться, якщо розум не зможе продовжувати залишатись на другому рівні мінімум протягом години. That is why we feel relaxation and we said it is done. We have not gone deeper in understanding our own mind. Саме тому, як тільки ми відчули розслаблення, ми кажемо, що медитація зроблена, і ми не йдемо досліджувати глибше наш власний розум. Understand mind is not mindfulness is not a habit. It is not an autopilot. Зрозумійте, що медитація – це не звичка, це не може бути на автопілоті. Sometimes we fall into sleep. Other time we are disturbed. Third session we find inability to continue. Іноді ми впадаємо у сон, у якийсь інший випадок ми стурбовані чимось, і потім на третій раз ми розуміємо, що ми не можемо продовжувати. Our mindfulness state is hardly a minute out of 30 minutes of practice. І стан медитативний триває ледь не 1 хвилину, насправді, із усіх 30 хвилин практики. And we do not think if 1 minute of the practice can bring such a relaxation, what will happen if I continue regularly. Ми навіть не думаємо, що у разі, якщо 1 хвилина медитації може принести стільки розслаблення, що ж тоді трапиться, якщо я буду продовжувати? Now see, the master says when this happens, it is always good to replace the unwanted thoughts with the mantra. Майстер каже, що коли таке трапляється, завжди дуже добре замінити небажані думки мантрою. It means that you are replacing lane 1 with the mantra to redefine the goal of life. Це означає, що ви заміняєте перший рівень на мантру для того, аби віднайти заново, визначити мету життя. And dissolve the moments of the ego during the mindfulness. І відпустити моменти его під час медитації. So last time we used this mantra, we will use this mantra again. Минулого разу ми користували ось цією мантрою, і тепер ми скористаємося нею знову. See the practical challenge. You continue to have the thoughts. Don't worry about it. You superimpose the mantra mentally on those thoughts. Є таке, тут може бути практичне, якщо ви все ще відчуваєте думки, не хвилюйтеся за них, просто накладайте мантру прямо на ці думки. Now the lane 1 objects to it. No, it is a dry mantra, nothing is happening. Let it be dry. Continue to do it until this dryness
is filled with an emotion, with a feeling. It takes time. І тепер перший рівень може говорити, стверджувати, що це просто суха мантра і нічого не відбудеться. Продовжуйте, хай дозвольте в цій сухій мантрі бути і продовжуйте повторювати до тих пір, поки ця суха мантра не наповниться емоціями. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. You have repeated 3 times mentally. Now we will go to the meaning. Ви повторили про себе 3 рази, і тепер ми розберемося з значенням. The meaning of this line is, may there be happiness for all. Значення цього рядку – хай буде щастя для усіх. So in that moment of undisturbed mind, far from the material world, we get a feel of the answer of the second question. Цей момент, коли ми знаходимося з розумом, який не турбується, не хвилюється на рахунок матеріального світу, ми отримуємо відповіді на друге питання. Why happiness is the essential nature of all the living species? Does your intellect trigger you with that question? But I'm not living in happiness, hence I have to work on my mind. Чому мир і спокій – це істинна природа всіх живих створінь? Якщо ваш інтелект тригерить вас цим питанням, зачіпає, а це є істинна природа всіх, а я не живу у цьому мирі і щасті, отже, я повинен працювати над своїм розумом. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. May there be peace for all. Хай буде мир і спокій для усіх. So what is happening? I just discussed during the talk that I have to develop an attitude inside before I think, speak, and act. Отож, що відбувається? Віруджі лише говорив про те під час лекції, що мені необхідно вибудувати всередині себе ставлення, відношення поза кожною дією, словом і думкою. So that attitude will dissolve unwanted, unwelcome thoughts entering into the lane 1. І це моє ставлення, воно звільнить небажані, непрохані думки, які заходять у перший рівень. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Let there be completeness for all. Хай буде довершеність в усіх. Well, space is complete in itself. What the space does, if you want to build a house on a particular land, Простір довершений сам по собі. Що йому робити, якщо ви раптом будуєте будинок в певній частині землі? you enter into your house, that is also a space. Ви заходите у свій дім, і там також є простір. The master is saying there is a sense, there is a one being within us that is complete in itself. Отож, майстер каже, що є одне існування всередині нас, яке завершене само по собі.
And who is incomplete in us that causes the anxiety, duality? That is our ego. І хто неповноцінний всередині нас, це той, хто створює дуальність, конфлікт і хвилювання, це наше его. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Let everyone be in auspiciousness. Хай всі будуть у сприятливому моменті. Who prevents this auspiciousness? My own mind that creates the ego. Хто зупиняє цей сприятливий, благісний момент, мій розум, моє его. Again, with that thoughts in the mind through the mantra, look at the breath again and see, is there any difference in the quality? Знову ж таки, з цими думками і мантрами подивіться на ваше дихання знову і перевірте, чи щось змінилось у якості. If you notice, there is a qualitative change that is good. Якщо ви помічаєте, що є якісна зміна, це добре. If not, repeat the practice. Якщо ні, повторіть практику. And if that state of awareness returns to our daily life, it results in awakening. І якщо цей стан свідомості з'являється у нашому щоденному житті, то це перетворюється на просвітлення, пробудження. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside. Know your experiences and bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підніміть обидві руки до очей, відкрийте очі всередині долонь, усвідомте свої переживання, відчуття і опустіть руки. Are you all happy? Ви усі щасливі, спокійні. Just repeat the practice again and again. Просто повторюйте практику знову і знову.